Ну чё ты? Где картинка? Что-то картинки, блядь, нету. А, во, и картинка появилась. И картинка подвисает, нахуй. Что за дела? Ну-ка. Ща проверим. Получается так, сейчас. Извините. Короче, нормально. Это я что-то затупок. Ладно. Всем привет, дорогие друзья. Вы снова на канале Алекс Геймер ТВ. С вами Александр. И мы продолжаем наш стрим прохождения по игре Mass Effect Andromeda. Так. Что мы делали? Что мы хотели делать? А, мы хотели... Помощь учёным Хаварла. А, ну все, вот. Та ищет ковчег. А мы погнали. Compiling my first impressions, but even their body language is so emotional. I can't wait for my first session with Jar. Try not to scare him. Aya has so much biodiversity, and the waterfalls just like her cash. И куда нам надо? Нет, тут можно изучать планеты, ебать. Picking up something. О. Отправиться на Хаварл. Это вот сюда, да? Нет, нихуя, это не сюда. Подожди. Ну-ка, выйди-ка отсюда. А, во. Погнали, выходим в гиперпространство, как говорится. Ancestors came from this system, from Hawar. It looks so small from here. I'm picking up something. Мне прям это...
Нравится это перемещение. Можно и пропустить, но я не буду пропускать. Да, желаю покинуть бурю. Затвор, что это? Регенерация кинетической энергии улучшает пробивающую способность. Способность посыл увеличивает стабильность при приближении, увеличивает точность при движении. Это урон мощный. Ой. Винтовка сюда. В принципе, с пестиком походим. Увеличить кризовый выстрел, который отберешь до перезарядки. Sending the nav point to Pelaав. That's where the Naшлись team should be. It used to be an Angaran town. There'll be landing pads and good sightlines for a safe approach. Anomaly on the sensors. Something big, possibly hostile, taking evasive action. Wait, I don't think his... Well, that's something you don't see back home. Bringing us in. Ух ты, ебать, нифига, замок какой-то. Отложено, найдите миры для изучения. Ryder, I will meet you at Pelaав.
Now this is a planet. There's a vault here and it's working. I wonder why it didn't show up on the map in EOS. Кто? Ты чё пугаешь? Пугает она меня. I don't know about this, Joel. It's risky letting a stranger wander about Havarl. You know the dangers. I offered to accompany her, but she doesn't want my help. Are you sure you don't want me to come with you? I don't think it's wise for you to be in Angaran territory without an Angaran escort. I know Hawal. That, and you're already in danger of being shot on sight by Rokar. Charles right, Ryder. I'll give it more thought and let you know if I change my mind. Thank you. Tell me more about Havarl. Our histories point to Hawal being the homeworld of the Angara. We built a civilization here, and then spread throughout the cluster. Then the Scourge came and destroyed it all. It took time, but we recovered. I have to go. We'll speak again later. Of course. I'll be here. This is them, the ones from the other galaxy. Yes. Ryder, Kiran Dals, lead scientist at Dar Palev. I am honored to meet you, as a representative of the Andromeda Initiative. Are all their people this formal? I don't think so. Where's the rest of the team? Ryder has experience with Remnant. We might be able to help their investigations. You haven't heard? While the team was exploring the monolith, something went terribly wrong. They were caught in some kind of remnant stasis field, frozen in place, unresponsive. Are they still alive? Vitals remain steady and neural patterns resemble those exhibited in deep sleep. We subjected them to various stimuli, injections of Kachari, nothing worked. Let Ryder try. She's worked at the Remnant tech inside a vault. Or so she says. Ocean of fish, one will have gems in its mouth. But if you think the alien can help, I'll set skepticism aside. The monolith is not far from here. See what you can do, but be careful. We don't know what triggered the stasis, and it may happen again. Чувачок, ты хотел пойти со мной. Yes? I have to go. We'll speak again later. Of course. I'll be here. Как тебя взять? Ладно, в пизду тебя, пошли. О, что это? I heard the advisory that you'd be out there. It didn't prepare me to meet you. The name's Ryder. I'm with the Andromeda Initiative. They say you want to help us. I wonder what you're prepared to do. Ну, если вы нормальные, то я помогу. I'm ready to prove my people are good allies. A strong statement that doesn't answer my question. My name is Rochelle Veer. I'm an archaeoastronomer. I study our ancient cultural records for stellar phenomena. I piece together lost knowledge of ages past. My goal is to find undiscovered colonies we lost contact with, potential allies against the Ket. You think there might be Angara worlds you don't know about?
That's what I was trying to learn. Then this happened. I was away when the disaster struck. I thought my home was destroyed, and all my research with it, but I just learned part of the building survived. I'm trying to recover my research data, but the wildlife won't let me near my old home. These house guests, I assume they're of the hungry variety? The structure has become a breeding ground for insects and predators, too many to face alone. Your work is too important to lose. Let's get it back. I'll provide my home's location. Just recover my research materials from the computer. I'll remain in contact with you by comm. Thank you for this. Перевод Шелиша. Паво, Киран. Приятно знать, что кеты не добрались до твоей научной станции. Нам повезло меньше, они просто заполнили древние храмы и пытаются демонтировать технику реликтов. Мы пытаемся их отогнать, но для этого недостаточно даже подоспевших от сопротивления подкреплений. Командующий призывает отступить. Знаю, ты положила глаз на эти храмы. Но мы ничего не можем поделать. Придется установить оцепление, никого не впускать, никого не выпускать. Будь осторожна, Киран. Мир снаружи опасен. Гарет. Луч, спасибо, что довел до моего сведения. Было бы просто здорово осмотреть настолько хорошо сохранившееся место крушения. Постараюсь кого-нибудь туда отправить. Думаю, территория хорошо охраняется. И умоляю, постарайся сделать так, чтобы Торвар ничего не узнал. Уверен, он тут же полезет туда сам. Хотя я не подготовлен для столь опасного предприятия. Никогда себя не прощу, если он пострадает, пытаясь мне угодить. Берегите себя, солнечного неба над головой. Авелла. Киран, ты уже наверняка слышал о нападении на зону 7. То, что доктора Веришав больше нет с нами, стало серьезным ударом для всего научного сообщества. Многие сотрудники зоны 7 оставили занимаемые посты и нуждаются в новой работе. Большинство направится к Айе, чтобы поправить здоровье, но есть и те, кто хочет продолжить работу на Хаварле. Думаю, твой лагерь станет удобным перевалочным пунктом для них. Знаю, у тебя трудности с ресурсами, но только к тебе пока не суются кеты. Не хотелось бы, чтобы пострадавшие вновь оказались в опасности в скорости после гибели их руководителя. Возможно, они сумеют помочь тебе в изучении монолита. Обдумай мои слова и завтра ожидай ответ. Береги себя, Мендал. Киран, ты в порядке? До меня дошли слухи, что кеты вновь атаковали старый город. Знаю, ты на другой стороне планеты, но все равно слишком близко. Одних только зверей и реликтов достаточно, чтобы считать Хаварл опасным местечком. Махли и Нестаар беспокоятся за тебя. Да и я волнуюсь. Разумеется, на данный момент это... Ой, подожди. Да я волнуюсь. Твоя работа важна, я понимаю, но пообещай своей старенькой маме, что послушаешься сопротивленцев, если они объявят эвакуацию. Без всякой твоей чепухи вроде знания требуют жертв. Слишком уж часто приходилось лечить твои поломанные кости, пока ты была ребенком. Дай мне немного передохнуть. Твоя мать, скучающая по тебе. Отчет с Айи. Раашель. Пересылаю тебе данные, собранные на Айе, в попытках составить карту скверны. В ходе исследований нам удалось выявить некоторые странности, в основном пыль, но тебя может заинтересовать. Если материал не соответствует ни одному из миров, Лея, твоя теория о колониях может подтвердиться. Разумеется, на данный момент это пустые спекуляции. Нужно отправить кого-нибудь на сбор образцов. Но думаю... Это того стоит. Надо действовать сообща, если хотим разгадать тайны нашего прошлого. Да светят звезды твой путь, Марико. А где личная консоль? Раашель. Это? Понял.
Emergency support for cat attacks. All of them. Основанный в тени руин реликтов, Пелаав стал местом, куда стекались торговцы и ученые. Всякий, кто желал узреть монолиты и действия, отправлялся туда. В глубине древних развалин был слышен гул таинственных машин, чье предназначение оставалось неизвестным. Пометки на полях. Не слишком ли красочное описание? Это же исторический текст, а не триллер. Себе на память необходимо упомянуть о том, что весь Даар был захвачен джунглями, и сохранился лишь небольшой его фрагмент, использующийся в качестве исследовательской базы. Также стоит указать, что зон активности реликтов по-прежнему следует избегать. Новая Сабай. Анален просит купить Травума. What? Is everything all right? You seem distressed. Would you like a reward for that astute observation? You're that alien visitor that came to Aya asking about our vault. You've heard of me. Who hasn't? When strange new species turn up, reports spread fast. After the Ket, you can't be too careful. Luge Anson, historian with the Repository of History, Aya. Listen, if there's nothing you need, could you go away? I'm busy trying to get transport off this cursed planet. Why did you come here from Aya? Kieran's team found some remnant relics while digging around the old ruins. I was sent to collect them for the repository. It shouldn't have taken more than a day. But things never go according to schedule, do they? You don't seem to like Havarl very much. Havarl's other regions suit me just fine. But here... oh no. I don't do well in this fierce wilderness. You think these shelters keep you safe? They don't. Woke up this morning and found a thorny vine wormed its way into my bunk. I'm stranded here because a branch pierced my shuttle's power core. You mentioned remnant ruins. Are there lots of remnant here? Yes. If you've been out in the jungle, you might have seen some of it. We think the ruins were part of a vast remnant complex. We've seen evidence of hallways that wound through the area, both above and below the ground. Generations ago, our people took shelter in what we found here. That's how Pelaaf was established. Were there no hostile remnant machines? None, according to the histories. We found artifacts, of course. Bits of things that we could study. But they say it was like moving into an empty home. I won't bother you further. Very well. Watch out for plants while you're out there. Vicious things. Так. Погнали дальше. Где, блядь? А, с личного... Понял. На прошлой неделе обнаружена невероятная находка в ущелье. В ущелье найден челнок, разбившийся еще до появления скверны. Издалека место крушения кажется хорошо сохранившимся, с учетом особенностей Хаварла. Я в курсе, что Киран поручила мне изучить монолит, но постараюсь выкроить время и осмотреть обломки. Взглянул одним глазком, нет ли там чего, что интересует Авеллу. Automated protocols activated. Deploying forward station. Чё это? А?
О, я могу выбрать. Джал, мне говорят жало, да, взять. Можно пиби взять. Давай джало. Вместо паренька, нифига он большой. А что ты умеешь вообще? Мне сказали взять пацана, да? Ну, я взял пацана. Чё это? Блин, у них одна и та же анима... Что это было? Here they come! Чё, где? Воу! И тише, пассатижи. Какие монстрики, ебать. А вы кто такие вообще? Свирепый четвероногий хищник, который маскируется, чтобы подкрасться к жертве. Ни хера себе. Pathfinder, this is Rochelle Veer. You're approaching the remains of my home. I've detected multiple life forms in the area. Their movements appear agitated. I think we stirred up a nest. Шо ты? Технология ангара демонстрирует множество ключевых преимуществ. Это эффективность и конструкции до использования материала. Сейчас, когда имеет место координация исследований между инициативой ангара, эти сложные модули представляют значительную ценность. Pathfinder, the computer's data core is damaged beyond repair. Rochelle, it's Ryder. We're inside your old home, but your research data didn't survive. All your effort and risk for nothing. I'm sorry. The risk was worth it. You just got unlucky. Years of my life gone. You didn't have backups? Of course, but they went down with the city's network memory center. That site is now buried underground. Even if you could find an access point on the surface, the odds of recovering anything are remote. All I heard is, there's a chance. Let's go for it. That didn't fully translate, but I know optimism when I hear it. I can point you in the general direction of where the network memory center used to be. You'll have to hunt for an exposed network node. I'll stand by. Thank you, Pathfinder. Так. Ох, нифига, прям как в Dragon Age етить. А, ну движок-то у них
один и тот же. Pathfinder, I've detected energy readings consistent with an active network node. Is it on the surface? We'll find out. А ты кто такой? Don't stay here. I'm safe. I can't be responsible for you. I could provide Should have warned analysis me via of the coming. scanner, Pathfinder. What are you doing here? Making sure the fires don't get worse. I'm a surveyor, an engineer from the station. I need to divert fuel from the pipes buried here. That will cut off the flames eventually. What caused these fires? Is there an emergency? This Dar used to be a much larger settlement. Wildlife overtook it, destroyed above and below. Plant roots ruptured an underground fuel pipeline. A stray spark lit these fires. I'll get going. Be careful. You too, Ishari. That went well. Так, а нам куда надо топать-то? Понятно, я ушел. Туда, что ли, наверх? Network connection is established. I'm logging in. Searching. I found them. Research files downloading and done. Нихера у вас скорость интернета быстрая. We did it. Go team. If we recovered this data, we may be able to access everything lost in the disaster. I'll alert my colleagues. You've accomplished something amazing, Pathfinder. Так, давай помощь ученым делаем. Куда нам топать надо? Watch out for Roka and Garen fanatics that hate aliens. That means you. Charming. Activating automated forward station deployment. Кихаста, You get any fungal slime on your skin, I suggest you wash it off immediately. Let's be careful around the native flora. Okay, everyone? I'm gonna guess those mushrooms aren't edible. Вау!
кем ты там, блядь, воюешь? А, ты прыгаешь. Чё это? Found them. The researchers caught in the stasis field. Exactly where Kieran said they would be. Looks like it isn't filled in yet. Wonder if I'd get anything on the scanner. Should be enough glyphs. Энгара называет их Кали-Шаджан, гад, что дословно переводится как луноликая смерть. Этот ядовитый несъедобный гриб содержит химические соединения, которые разрушают нервную систему Ангара. The interface failed, Pathfinder. It appears that was incorrect. The interface failed, Pathfinder. It appears that was incorrect. Так, подожди. The interface failed, Pathfinder. It appears that was incorrect. А, у меня 0 таких. Ну я нашел их. Что за хуйня? Что за херня?
The interface failed, Pathfinder. It appears that was incorrect. Вот херня какая. Ну-ка, секундулечку. Так. И что делать? Нифига себе. Я только об этом узнал. Расшифруйте код рядов, правильно сложив глифы в сетке. Повторяющий глиф не должно быть ни в одном ряду столбцов или выделенной форме. Нихуя я не понял. То есть вот такой штуки тут быть не должно, да? Хуйня какая-то. У меня тут просто я открыл подсказку, потому что хрен знает. Голова сейчас вообще не думает, поэтому можете прям дизлайк, отписка. Reading off the monitors and... Scatting stars. What? Who are you? How did... Я Райдер. Pathfinder Rider with the Andromeda Initiative. I'm from another galaxy. Take a moment. Find your bearings. More aliens? Out of nowhere? And Jal? Do none of you remember getting frozen? Frozen? I don't understand. We were just working on the monolith and then you appeared.
You should return to Pelev. Kieran will want to speak to you. Maybe you're right. Oh, I feel a head splitter coming on. We should make sure they return to the station. Who knows what lingering effects they might suffer from. Вернулся Киран Даллас, ага. This А куда нам sound топать? of Подожди. yours in your head. How is it allowing you to interface with the remnant? Sam helps with analysis and translation, among other things. It's complicated. We're not alone. I'll take you apart. That's it. Good work. Что такое? Опасное тут местечко. Я в ахере. А! You don't feel any different? I don't think so. Why? Do you? My mind feels clouded, but I don't know if I'm just tired. What do you mean, grey spiky aliens? Ket? No. These were different. We were doing a survey of the area and saw them before the freeze. You mean Turians? You saw Turians? Why don't you and Torvar talk about that later? Right now, I want to thank you for saving my team. You weren't lying. Kieran told us everything. She even had pictures. I apologize for the indifferent welcome you received from me earlier. Don't worry about it. You had no reason to trust me. The last aliens you met were Ket. Ryder, what you have done here, your remnant understanding and your Sam should convince Ephra you're an asset. We should speak to him as soon as we can. Perhaps on the Tempest? Kieran, I've been thinking. If Ryder can use remnant, couldn't we fix the monoliths? Stop Havarl's decline? Havarl's decline? This will take time to explain. We can discuss it further when you have time. And don't forget to talk to Torvar about those. What did you call them? Turians? Турианцы здесь? Чего, блять? You were saying something about the planet being in decline? It doesn't look like it, but Havaral is sick. It started here, uncontrolled mutations in organic life, killing some, turning others into poison. We're starting to see the same elsewhere. The planet's ecosystem is crumbling, slowly but surely. It's the monoliths. There are only 2 of them when there should be 3. There's so much life here. Your vault must be working. In some fashion, most likely. But the monoliths are responsible for propagating the vault's instructions across the planet.
With only 2 out of 3 monoliths working, the instructions are imbalanced. So life is imbalanced. We've never tried asking the sages. There could be something in their oral history. Stars. Those superstitious hermits don't care about modern Angara. You know that. You saw the projections for the planet's survival. What do we have to lose? Sages? Oral histories? On Mithratha, that old remnant edifice over there. They trace their families back to a time just after the Scourge. They believe isolation will maintain the purity of the histories by preventing contamination by modern thought. Basic sense. They probably don't even understand or care that Havaril's dying. If asking your sages doesn't work, we'll be back here. So, what's the harm in it? The trek up Mithratha's teeming with Remnant. Most of us don't attempt it, but maybe you could do it. Follow the Remnant River, and keep your head. I'd hate to hear something terrible happened in pursuit of some ancient legend. Так. Погнали. Whoa! One less to worry about. Good one. Я что-то не понял. Да ёб твою налево. Тут какие-то стены кругом. Так я недалеко заблудиться, ёпта. Помню, ты просил меня держаться подальше от места той древней аварии, но рискнуть стоило. Ты оказалась права. Туда и прям нужно добраться. Реликты заставили нас отступить. Еще на полпути. Надеюсь, тебе повезет больше. Ты всегда умела водить эти машины за нос. Но не знаю, безопасно ли это, учитывая появление странных покрытых шипами чужаков. Ты их уже встречала, не знаю, что на их счет и думать. Кажется, я отошел от темы. Возможно, ты была права. Мы вернулись к изучению монолита, но я сообщу, если найду что-то полезное для твоего хранилища, Торвар. Kieran Dahl said something about fish and gems to me. What was that all about? In an ocean of fish, one will have gems in its mouth. Meaning your success with Remnant is probability, not skill.
As the number of cases approaches infinity, the unlikeliest outcomes become likely. Oh, thought it might have been something like that. Woo! У меня действительно такая тема, нахуй я в них стрелял. Мне вообще не в ту сторону надо. Вау! Хера себе. Ладно, вы там воюете пока сами с собой, а я пошел. И так тут хуйни, блядь, наворотил. Чё? Rokar attack. Wait, are those Turians? Those are Natanus uniforms, Pathfinder. Turian arc? Это кто? Подожди, стопай. Шо там? Тихо. Приоритетные задачи. Нет, не лучше. Союзнические отношения. Чё там? Турианский ковчег. Смерти вопреки. Турианский ковчег прибыл и тут же пропал. Турианцы в форме Натануса видели на Хаварле. Ну-ка. Чё? Нихера себе турианцев, блядь, нашли, ебать. Где? Кто с кем воюет, ебать? На. Пользователь Торекс Арус. Новая запись. Эти твари опять напали. Чужаки. И 2 дней не проходит, чтобы они не устроили засаду. А если нас не пытаются убить, они, то за это принимается проклятая местная растительность. Она травит нас и разрушает то оборудование, что нам удалось сберечь. Не знаю, как обстоят дела у других ковчегов. Надеюсь, они уцелели и готовятся спасательную операцию. Но пусть это будут не люди. Никогда не прощу этих безмозглых ублюдков. Конец записи. Сука. Это будут люди, чувачок. С кем побазарить надо? А, еще враги, что ли, ебать? Где нахуй? На. Короче, вот так вот, а то это...
Здрасте. Слишком медленно идет. Shot to the gut. Painful. I appreciate the help back there. Name's Avidus Rix. Sorry if my methods seem extreme. Civilian life is trying. Sarah Ryder, human pathfinder. You former military? A Spectre. Special tactics and reconnaissance. Did the council's dirty work for 50 Нихера себе, years. спектр тут, ни хрена себе. So you're used to being above the law. Well, good thing there are no laws in Andromeda, huh? The initiative was my retirement plan. Then Natануса hit the scourge and bam, woke up here. What happened? Where's the Ark? No idea. Had to break out of my own damn stasis pod. A fall like that should have killed you. Those pods are sturdier than they look. But most of the Turian population is still missing, including Mason, our pathfinder. Sam hasn't transferred to me, so he's alive. Just don't know where. He hasn't made it back to the Nexus. Knowing Mason, he's out there looking for me. Mason dedicated his life to Andromeda. He's too stubborn to die now. We need every pathfinder we can get. The debris and stasis pods from Natануса are scattered across the sector. Between the two of us, we should find something. The settlers here need your help. I'm a stopgap. Mason is the solution. Here's my frequency. Call when you find something. А почему отложено? С какой-то радости. Почему отложено? А почему отложено? Пользователь Павафина Перари. Новая запись. С этой планеты что-то не так. Стоит отвернуться, и за твоей спиной возникают новые растения. Деревья перешептываются. И, клянусь, за нами наблюдают не только те чужаки. Хвала духам за то, что они послали нам спектра. Если мы и выживем, то только благодаря его помощи. Почему отложено? I can't believe this is really happening. Thought we'd be stuck here forever, or until the aliens killed us. We built this camp from what remained of our stasis pod. If we leave, we can't abandon our wreckage. There's debris we couldn't get to out there. We have to take it with us. Anything from the crash belongs to the initiative. It'll go back to the Nexus with you. Good. No telling what's still intact. Don't want hostile aliens using it against us. If you find anything from Ark Natануса, tag it for recovery. Oh, and thank you. Ух, нихера, сколько их тут. А карту можно?
Ну, мы, короче, нашли турианцев. We've scanned this area. These structures go deep below the ground. Stay alert. We don't know what's down there. Oh, that's a long way to fall. Excellently done. Кто? Arc Natalis debris, tagged for salvage. Enemies! That's teamwork. Кто? Где? Чё? Ладно, ты вроде как на меня... Воу! Нихера ты, блядь, напал. Динозавр какой-то. Automated protocols activated. Deploying forward station. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Clear!
А, Натанус разрушился, что ли? Ты кто? Воу-воу-воу! Вы что, блядь, делаете? One's gone. Ни хера ты там. Well executed. Enemies incoming. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Нам, походу, сюда и надо. Так, подожди. А где выход? А, ну да, вот он выход. Так, куда дальше? Так, чё? Биотика. Чё там по биотике? Тяга. А, я могу назначать, ебать. Вот, на определенный радиус, конечно, момент заряда.
Сейчас испытаем ее. Кто где? Кто где? Прикольно. Прикольно. Charging through. So hard to believe what the scientists were saying. This place looks perfect. You can bleed it under the skin and not see it. Прикольно. Still there. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Так. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Here they come! Ты мне не нужен. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Еще 3 штучки осталось. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Ладно, воюйте, я побежала. Readings indicate all Turian wreckage on Havarl has been found. Good. Tell our salvage teams to get busy removing them.
А почему он отложен? Ладно. О! Надо прочитать. Ладно, давай тут. Раз пока с турианцами отложено. Тихо, 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 тихо. Пока с турианцами отложено. Подожди, стой, а это где вообще, ебать? А, нифига. Это где вообще, ебать? А, это вниз и в эту сторону хуячить. Ну-ка, это вон туда? Да, это вон туда и вон туда. Это вниз, как мы херачили. Так, стопэ. Что-то у меня там с камерой. Чуткие неполадки. Так, камера села, оказывается. Я подключил зарядку. Теперь погнали дальше. Так, я туда бегу. Я так и думал, что тут что-то будет.
path's been used, but not recently. I see tracks. Чё? А-а-а. Got it. Got it. Got it. Give this a try. У меня очки навыков остались. 8 очков навыков, ни хера себе. Это прям игра. I've never been up here before. I have heard of the sages of Mитрала, but never gave them much thought. Why not? Мне еще Isn't выше this надо. story worthless if it isn't shared? If the accounts of our past are kept hidden, they may as well not exist at all. А мне еще куда?
do we have here? С этой стороны, что ли? Мне прям нравится. Чё? Устойчивая колонна, возможно, возникла за счет давления гидросистемы. Ее целевое предназначение остается неясным. Looks like we need to find another way. Ну-ка, стопы. Right away! Right away! Не, иди сюда. И... Понятно. А, подожди. Бля. Что-то я запутался. Ёб твою ж. Дурачок я.
Вот дурачок. Excellently done. We've got targets! А я как смел-то? Капец. You bypassed our security. How is that possible? An alien? I am Ryder, Pathfinder with the Andromeda Initiative, from the Milky Way galaxy. That does not explain how or why you are able to operate the remnant doors. It doesn't matter. You must leave. We do not entertain guests here. Havarl's in decline. If you tell me about the lost monolith, I can help fix it. Reset the vault. With Ryder's help, Hawar could be healed. Our birthplace restored. Isn't that worth something? It's lost. The memories of its location haven't been reclaimed. On Mithrawa, we have accepted Haval's eventual ruin. You're just giving up on your planet? Isn't this your birthplace? Don't you want to save it? A chasm separates want from can. What you ask, no one can give. The memory of the monolith resides within a thread that has slipped from our grasp. I'm not sure I follow. We believe in reincarnation, an unbroken thread. There was one, long ago, who had knowledge of the third monolith. Zorai, a champion of the Angara from before the Scourge. Zorai's soul has returned and could be made to remember what it knew. But we have no contact with it. So you're saying there's some way we can make people remember their past lives? Souls retain within families. An object, heirloom, tied closely to that bloodline could cause memories to resurface. But it's not guaranteed. It has been known to happen on rare occasions in the past, with other souls. The only known heirloom of Zorai's family rests in an area with active remnant. No one has survived the journey. But perhaps you. Zorai's soul was reborn in Tavos, who is now a Roka. He recently returned to Hawar on a mission.
Iroka. That'll be difficult. That's why you're here, Joel. They won't like that I'm helping you. This may be a dead end, but we have to try. I will send you the relevant coordinates. We considered Hawval a lost cause. But perhaps now, there is hope. Ладно, отправимся в указанную эсмосом локацию, это уже будет в следующей серии. А пока давайте на этом закончим данное стрим прохождения. Это была игра Mass Effect Andromeda. Увидимся, услышимся на новых стримах, новых сериях стрим по стрим прохождению. С вами был Александр. Всем пока. Пока-пока.